Hello student, welcome to today's chemistry lecture halogen derivatives. Now student, in last lecture we have seen the some preparation method of alkyl halides. There are 5 methods to prepare the alkyl halide. First one from alcohol, second one from hydrocarbon, third one by halogen exchange method, fourth one by electrophilic substitution reaction, and last one is the Sandmeyer's reaction. Out of that, from alcohol, preparation of alkyl halide from alcohol will be discussed in last video lecture. So student, in today's lecture we are going to discuss the preparation method of alkyl halide from hydrocarbons in details. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अल्किल हॅलाइड हे आपल्याला हायड्रोकार्बन पासून कसं तयार करता येईल हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हायड्रोकार्बन? What is the meaning of hydrocarbons? Now, hydrocarbons are those compound which contains carbon and hydrogens. These are classified into aliphatic, aromatic, alicyclic, etc. Okay. Aliphatic hydrocarbons again classified into saturated hydrocarbon and the unsaturated hydrocarbons. हायड्रोकार्बन्स हे पुन्हा कशामध्ये क्लासिफाय केले? सॅच्युरेटेड hydrocarbons and the unsaturated hydrocarbons. This one is the saturated, second one unsaturated hydrocarbons. These are the two types of hydrocarbons of aliphatic hydrocarbons. Saturated means the compound containing carbon-carbon single bond compound like alkane. Okay. Unsaturated means the compound containing carbon-carbon double or the triple bond. So, alkene and the alkyne. Okay. Out of that, only we will discuss here only alkene, not alkynes. Okay. In case of the alkane, we will discuss here again in the 11th standard. In case of alkane, halogenation of alkane. How will you prepare alkyl halide? Halogenation of alkane to form the alkyl halide. But this is not possible, or this is not fulfill or not accepted method, because it forms the mixture of mono or the polyhalogen compound. So this method, that is preparation of alkyl halide from halogenation of alkane, is not suitable to form the alkyl halide. Alkyl halide साठी ही सुटेबल नाही मेथड, कारण याच्यापासून पॉलीहॅलोजन कंपाऊंडचं काय तयार होतं? मिक्सचर तयार होतं की जे सेपरेशनला डिफिकल्ट आहे. त्यामुळे ही मेथड आपण या ठिकाणी पाहणार नाही. कोणती बघणार आहे मग आपण? सेकंड वन, प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from alkenes. So how will you convert alkene to alkyl halide? Alkene to alkyl halide कसं तयार करू शकतो आपण? For that, we will go to the addition of hydrogen halide to alkene. हे तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? अल्किन मध्ये हायड्रोजन हॅलाइडची ॲडिशन करावी लागेल. So student, we will discuss here the addition of hydrogen halide means HX to alkene. This part will be already discussed in 11th standard, chapter number 15, hydrocarbons मध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. तरी आपण पुन्हा इथे या ठिकाणी पुन्हा रिवाइज करणार आहोत. Addition of hydrogen halide to alkenes. Which hydrogen halides are used here? Here we can use either HCl, HBr, and the HI is added to carbon-carbon double bond or the alkene across to carbon-carbon double bond to form the alkyl halide. Now this reactivity of alkyl halide reactivity of halogen halides or the hydrogen halide to alkene is
HI is greater than HBr. HBr is greater than HCl. Easily कोण react होऊ शकतो? HI. Then next HBr. Then next HCl. Okay. So first of all, we discuss the addition of addition of HBr or the any hydrogen halide to alkene. मेथड बघू आता आपण एक एक करून याच्यामध्ये. बघा, अल्किन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाऊंड. याच्यामध्ये काय ऍड करायचं आपल्याला? HX. ओके. H attaches to the one carbon, X attaches to the second carbon, so it forms the alkyl halide. Okay. Here one H, here one X. Now alkenes have two types. First one is the symmetrical alkene, second one is the unsymmetrical alkene. So first of all we discuss the symmetrical alkenes. Addition of hydrogen halide to symmetrical alkenes. Symmetrical alkene म्हणजे काय म्हटलं जातं बघा? Equal distribution of atoms around the carbon-carbon double bond. So, what is the example of symmetrical alkenes? Here, CH2 double bond CH2. This one is the symmetrical alkene. Reacts with hydrogen chloride. Now, one hydrogen atom of HCl attaches to any one carbon of that of two carbons. कोणत्याही कार्बनला तुम्ही हायड्रोजन जोडू शकता, कोणत्याही कार्बनला तुम्ही हा निगेटिव्हली चार्ज ॲटम जोडू शकता. सो हियर CH2 Cl CH3. व्हॉट इज द नेम ऑफ कंपाऊंड? इथिल क्लोराइड. नाव काय तयार झालं या ठिकाणी? इथिल क्लोराइड इज द नेम ऑफ कंपाऊंड. अनदर एक्झाम्पल, सी हियर ब्यूट 2ENE. But 2ENE reacts with HCl or either HBr. Here we can use here HBr. Now this one is again symmetrical molecule. So the HBr adds to the carbon-carbon double bond across any one carbon atom. So the product is CH3, CH2, CH, Br, CH3. What is the name of compound? 2-bromobutane. And this one is the alkyl halide prepared by the addition of hydrogen halide to symmetrical alkene. This one is the first from the alkene. Second one, addition of hydrogen halide to unsymmetrical alkenes. What is the meaning of unsymmetrical alkene? Unsymmetrical alkene means those alkene in which unequal distribution of atoms or the groups around the carbon-carbon double bond. कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड भोवती जे काही ॲटमची अरेंजमेंट असणार आहे ती कशी असणार आहे? अनइक्वल असणार आहे. सो सेकंड वन अनसिमेट्रिकल alkene. Addition of hydrogen halide to unsymmetrical alkene. What is the example of unsymmetrical alkene? Propene. Propene is the unsymmetrical alkene. What is the structure? CH3, CH double bond CH2 plus addition of any one hydrogen halide, like here we will give the HBr. Now, when we add the hydrogen bromide to this propene, this one is the propene. Now, first of all, it adds to carbon number 1 and it adds to carbon number 2. This one is form the one product. Okay, here when it adds to form the two product, first one is the CH3 CH.
सुरुवातीला काय केलं आपण, ह्या HBr पैकी हायड्रोजन हा कार्बन नंबर 1 ला जोडला, ब्रोमीन हा कार्बन नंबर 2 ला जोडला. काय तयार झालं? दिस वन इज द फर्स्ट कंपाउंड. सेकंड वन, when we add the hydrogen at carbon number 2, bromine at carbon number 1. So what is the name of compound? This one is the 2-bromopropane. What is the compound name? 2-bromopropane. What is the name of that compound? 1-bromopropane. 1-bromopropane. How is it possible? Now 2-bromopropane is the 80% or the major product and 1-bromo is the 20%. So this one is the major product. This one is the minor product. म्हणजे बघा, ज्यावेळी आपण HBr ची ॲडिशन ही प्रोपीन म्हणजे अनसिमेट्रिकल अल्किनमध्ये केली त्यावेळी आपल्याला 2 प्रोडक्ट तयार झाले. ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट तयार झाले की मेजर आणि मायनर कन्सेप्ट येतो. मग याच्यामध्ये 2-bromopropane इज द मेजर प्रोडक्ट and 1-bromopropane is the minor product. How is it decided? This one is the major and this one is the minor. On the basis of Markovnikov's rule. So what is the Markovnikov's rule? Markovnikov's rule state that in an unsymmetrical reagent or when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon which carries less number of the hydrogen atoms. This one is the Markovnikov's rule. What is the statement? I will repeat again. Markovnikov's rule states that when an unsymmetrical reagent added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon which carries less number of the carbon atoms. काय म्हटलं बघा, this one is the reagent, this one is the unsymmetrical alkene. याच्यापैकी this one is the positive charge, this one is the negatively charged species. अनसिमेट्रिकल अल्किन अक्रॉस टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोडायचे. याच्यापैकी कमीत कमी हायड्रोजन असणारा कार्बन कोणता आहे? कार्बन नंबर 2. आणि मग कार्बन नंबर 2 ला यातला निगेटिव्ह पार्ट जोडून जो प्रोडक्ट तयार होईल म्हणजे 2-bromopropane. दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट. सो 2-bromopropane इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं असेल. हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा एकदा पाहून झालेलं आहे. ओके, सो दिस वन इज द addition of hydrogen bromide to unsymmetrical alkene according to Markovnikov's rule. Okay, now in some cases the product when HBr react to the propene it gives the same product but the major minor concept is reverse. This one is the major and this one is the minor. When unsymmetrical reagent added to propene in presence of peroxide. फक्त काय केलं आता या ठिकाणी मीडियम चेंज केले. कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये सांगितलं आपण? दुसरी रिॲक्शन बघितली, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन ब्रोमाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन इन प्रेझेन्स ऑफ peroxide to form the 2-bromopropane and 1-bromopropane. Out of these two products, 1-bromopropane is the major product. How is it? According to peroxide effect. किंवा आणखीन त्याला म्हटलं जातं अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. म्हणजे या ठिकाणी ॲडिशन करत असताना अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल नुसार करायचे. म्हणजे इट इज अपोज टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल. मार्कोनिकॉफ्स रूलच्या अगदी विरुद्ध, अगदी अपोजिट ॲडिशन या ठिकाणी करायचे. म्हणजे काय लिहायचं या ठिकाणी? when an unsymmetrical reagent added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon which gives more number of the hydrogen atom, that will be the more product or the major product. So this one is the anti Markovnikov's rule
According to this anti-Markovnikov's rule, this product is the major product. So student, in this way we can prepare alkyl halide from the alkene by the addition of hydrogen halide. Okay, this one is the second method completed. Okay, then next we will discuss the by halogen exchange method. Name suggests that halogen exchange means halogen फक्त काय करायचं आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे. काय रिप्लेस करायचं आहे? हॅलोजन रिप्लेस करायचं आहे. थर्ड वन मेथड बाय हॅलोजन एक्सचेंज मेथड. हॅलोजन फक्त एक्सचेंज करायचं आहे. By this method we can prepare alkyl iodide or the alkyl fluoride. या मेथडनं आपण काय काय तयार करू शकतो सांगितलं आपण? अल्किल आयोडाइड अँड अल्किल फ्लोराइड की जे आपण सुरुवातीला किंवा वरच्या मेथडमध्ये आपण प्रिपेअर केलेलं नाही. ओके, याच्यामध्ये काय म्हटलंय? बाय हॅलोजन exchange method. From in this method we can prepare either alkyl iodide or the alkyl fluoride from alkyl chloride or the alkyl bromide. कारण हॅलोजन एक्सचेंज करायचं आहे अल्किल हॅलाइड मधलाच. मग ही जी काही मेथड आहे ती काय आहे? हॅलोजन एक्सचेंज मेथड आहे. याच्यामध्ये पुन्हा दोन मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन इज द फिंकल-स्टेन रिॲक्शन. Finkelstein. Now Finkelstein is the scientist. This gives the reaction between alkyl chloride or the bromide with sodium iodide in presence of acetone. It gives the reaction between alkyl bromide or the alkyl chloride in presence of sodium iodide in presence of acetone. It gives either alkyl chloride or the bromide, anyone. Alkyl chloride kiva bromide reacts with sodium iodide in presence of acetone. In that reactant, this halogen, you can use only one here, either alkyl chloride or the alkyl bromide. Replacement of Cl by the iodine. So it gives the alkyl iodide plus NaCl. Suppose Br मध्ये केली तर alkyl bromide plus sodium iodide in presence of acetone. It gives alkyl iodide plus NaBr. चा काय तयार होतो? प्रिसिपिटेट तयार होतो. So this reaction is the Finkelstein reaction. In this reaction there is replace or exchange of halogen by halogen. हॅलोजनच एखादा हॅलोजन हा काय केला जातो? एक्सचेंज केला जातो. So this one is the halogen exchange method in which it includes the two types of reaction. First one is the Finkelstein reaction. By this Finkelstein reaction we can prepare only alkyl iodide. Next one, there is the Sawart's reaction. पुढची reaction आहे बघा, Sawart's reaction. Second one reaction here, B, Sawart's reaction. By this method we can prepare the alkyl fluoride. काय तयार करतो आपण याच्यापासून? अल्किल फ्लोराइड from alkyl chloride or the alkyl bromide. Now this alkyl bromide or the alkyl chloride react with any fluorinated compound like silver fluoride, mercurous fluoride, antimony fluoride, etc. यांच्या बरोबर रिॲक्ट होऊन काय तयार होतं सांगितलं बघा? There is exchange of halogen by the halogen to form the alkyl fluoride plus Ag
Cl चा काय तयार होतो, प्रिसिपिटेट तयार होतो. सो देअर इज प्रिपरेशन of alkyl fluoride by using the silver fluoride or the metallic fluoride in presence of metal fluoride, it gives the alkyl fluoride. So this one is the Sawart's reaction. This one is the Sawart's reaction. So student, in today's lecture we will discuss or we will see in the two reaction. First one is the preparation of alkyl halide from hydrocarbon and second one is the by halogen exchange method. Okay, so remaining part of this point will be discussed in next video lecture. Thank you.